Vocês bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai continuar diretamente onde paramos com a nossa série de The Witcher 2, Assassino de Reis. Então deixa aquele like, se inscreve no canal, simbora pro vídeo de hoje. Basicamente, em off, eu fiquei jogando poker e conseguindo algumas missões, enfim, pra ver se a gente consegue adiantar. Mas primeiramente, vamos aqui falar com a Filipa. Bom, eu peguei o lenço da Triss. I've got Triss's bandana. Have you learned anything? Triss was here. Letho forced her to teleport. Why would he? There are easier ways to travel. Two of Letho's comrades, probably those responsible for Demoven's death, were hiding among the Scoia'tael. When it became evident in Flotsam that the Kingslayer wanted to dispose of Yorvith, the Scoia'tael leader gave the order to eliminate them. Letho had to reach the unit before the elven messengers did. He could only do that by teleporting. I assumed that Triss wanted to teleport to me, but she missed the mark and they ended up in the gullies. What happened next? Letho left her in a gully, wounded. He probably thought that she'd diversify the local trolls' diet. He himself went to see the elves and massacred the unit with his comrades. They're somewhere on the other side of the fog. What about Triss? She escaped from the troll. Everything suggests she's somewhere in the area. I can assure you she is not in Vergen. She has to be here. Locate her. I'll try, but it will take some time. Have you learned anything else? Sheila ordered Letho and Triss killed. I can't believe that. Believe it. I ran into some mercenaries she enlisted to kill Letho and anyone found with him. She must have meant the other Kingslayers. Are you sure she knew Triss was with him? Are you so sure of Sheila? There was something going on between her and Triss. I sensed a lot of tension. A misunderstanding. Maybe. Let's find Triss and clear everything up. I need some time. What's going on out there? Let's see. What's going on? The peasants want to take pitchforks to King Demoven's son. Why? The Dragon Slayer's servant is spreading rumors that Stennis poisoned Saskia. The commoners are in an uproar. They want to dispense justice. Where's the prince? Barricaded himself in his room, guarded by nobles. For the moment, the peasants are still respectful, but they are feverish. A fight is inevitable. Vixe. Help us out. The situation is dire. I'm going to inform the other nobles. Dogs growl at cats. Cats hiss at the dogs. The noble's a wolf to a peasant. Forget those animalistic similes and take care of it. I'll try to locate Triss. And should anything happen to Prince Stennis, remember, we need his blood. I remember. Perfeito. Subimos de nível. Evite que os camponeses linchem o príncipe. Aproveitando falar em camponês, gente. Aproveitar que a gente subiu, a gente tá com 4 pontos. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Mais vigor e sinal. Isso é legal. Intensidade, enfeitiçar até 2 oponentes. Bloqueio sinal Igni. Mais vigor. Vamos pegar um pouquinho de alquimia, talvez. Dano de bomba, probabilidade de criar mutagênico, duração da poção. Esse aqui da poção é legal. Duração do óleo, efeito. E na porradaria aqui, o que que tem? Aumenta o dano da espada. Velocidade de geração durante o combate. Probabilidade de morte instantânea. Hemorragia 10%. Probabilidade de efeitos críticos mais 5%. E vou pegar esse aqui de morte instantânea. Tamo bem, tamo bem. Evite que os camponeses linchem o rei. Tá. Lembrando que ele não quis conversar com a gente, né? O Stennis, ele não quis dar o sangue dele pra gente de forma alguma. Mas veremos que agora sobre a ameaça de morte dos camponeses, ele repensa suas atitudes, não é mesmo? Meu Deus. Olha o Dandelion. Geralt! It's good to see you. The commoners claim Stennis is involved in Saskia's poisoning. They're looking to slaughter him. Nobody to keep things peaceful? Scalen Burden and his dwarves are trying to contain the mob, but they're badly outnumbered.
The plebs will yell a lot, beat someone up, and go home. As peasants do. Don't be foolish. They're not serfs anymore. The days of them humbly sowing and reaping are gone. Looks like things are getting nasty. Hear me! What do you want? I'm Skill and Burden. I keep order and Vergen. Or doing a nice job then? Where was you when they poisoned Saskia? Give us the prince! Get the flails! Stop! Yorvith! Squirrels! Everyone who wants to leave this yard in one piece, keep your hands off your weapons. I don't care if you're a serf or a lord. I'll kill you all if need be. What's going on? The servant carrying wine during the feast said that Prince Stennis and Olgan poisoned Saskia. We want justice! You want revenge. It's not the same thing. We don't care. Saskia's fallen as if dead, while the poisoning prince and noble lords rush to herd us onto the field and sell us to Henselt. We won't let them! You lie, Colton. Nobody's being sold out. The poisoner must be caught and tried by law. Your law? What then? He'll pay a fine and get spanked on his ass? We'll spank him all right, with an axe to the throat! Where's this servant? Safe. The Scoia'tael keep an eye on him. Why is the prince hiding in his house if he's innocent? Enough! I'll shoot the first to reach for a weapon. Then heads will start falling. There's more of us. You can't kill every... Then you'll be first. Now back off! You need Calma. to act quickly. What's your plan? I'll frighten them a little. Bleed them if need be. I'll buy you some time, but be swift. I can't hold them off for long. Question the peasants and the nobles, and talk to the dwarves. Maybe you can get to meet Stennis. Even if he's guilty, I'm sure he's prepared a suitable story. You'll know how to sort the sheep from the goats. Also, find the servant who started talking so suddenly. You won't have time to talk to everyone, though, that's for sure. Good. Tá. Converse com as pessoas reunidas na praça. Você não tem muito tempo. Saskia's on the pier with Henselt at the gate. Bom, Come over here. Commoners and nobles are at each eu vou falar com o Stennis. This is nonsense. Tá fechado. I hope at least you'll refrain from doing anything stupid. life. Power. Tá, pera. Sangue real. Guilt must be proven. What do you want? We of noble birth always had to protect the plebs from their own stupidity. If not for us, the world... I don't have time to listen to songs praising the nobility. Know anything about the attempt on Saskia's life? No, I don't. But whatever the truth, the mob cannot lynch one of royal blood. So truth means nothing to you. That's what makes us different. I didn't say I don't care about truth. Just keep in mind there's a world order that mustn't be destroyed. An order that allows injustice. If the prince turns out to be involved in this attempted murder, he should face a tribunal. The rabble doesn't understand the principles ruling the world. Or they do understand them and Saskia is a wise woman, but there's one thing she doesn't take into consideration. Who will sow the crops and milk the cows then? Saskia called the serfs to arms. Do you think they'll want to plough fields again? You may be right, but it's certainly not my business who'll plough your fields. Farewell. Give us this Tá. hot flower! Obtenha mais opiniões. Você não tem muito tempo. Why is he lingering about? Those witches be craving gold. This one's sure to say the prince... He better search for a lad who served the Virgin. Yeah, once done with the prince, he'd better take care of the magnets, throwing their weight about... You know Saskia's servant? Willie of the Oblates. He handled the wine, indeed, but loves the... He'd gladly get quartered for her. Where's this Willie of yours? Hiding in his shack, afraid of them lords. Squirrels guard him. Tá, obrigado, gente. Farewell. Give us this whole flower! Fale com o camponês suspeito. The prince has a coming. If not for that damned Yorvith, the serfs would probably be hanging them. Que bonito o jogo fica chovendo, né? They say someone cast a spell. And the Virgin fell. What should I do? I've been looking for you. I don't know you. You caused quite a commotion. Afraid of something? No, nothing. You're lying. I didn't do nothing. Didn't say nothing, don't know nothing, and didn't see nothing.
Tell me everything you know about the attempt on Saskia's life. É tão multi usar isso, né? I heard the priest talking with the prince. This goody-goody said the virgin is really a beast under her fair skin. What priest? Alcan, the one killed. So there's no way I can check if you're lying. I swear on my mother's grave I speak the truth. What else did you hear? Tell me. I was putting Saskia's room in order when the priest came to the prince's chamber next door. They wasn't speaking loud, but I heard the priest say, "Just clear the servants from the kitchen." Nothing more. Reverend Alcan, only he could tell you how it was, beginning to end. The dead aren't very talkative. What about what they leave behind? There may be clues or some such. Maybe. Nobody'll believe me. Recolha mais informações ou encontre a casa do sacerdote com a ajuda de Cecil Burdon. Você não tem muito tempo. Encontre a casa do padre. Peça ajuda a Burdon. Ai, meu Deus. Isso tá começando a sair do controle. E eu acabei de vir pro lugar errado aqui, gente. Pera aí. Salva o jogo porque a gente a todo momento pode ter que voltar. É você, Burdon? Não, você não é o Celis Burdon. Parece muito, mas não é não. Who will the witches... Tell you what he lost It's with good her to see life. someone's Go get the taking lads. care We of won't it. stand for As I this. see it, every princeling likes to scheme. My hand! Guilt must be I'll proven. cut the block off Otherwise, the it's next man who vigilante dares justice. try his luck. I'll grant you that, Maester. Hurry up, Witcher! Give us this horsepower. Onde tá o Cecil Burdon, meu Deus? Ah, calma, gente, calma. Tá tudo em paz. Who will the witches... Cecil Burdon tá pra cá. Eu errei os Burdon. I heard. Shut your trap if you don't know what's going on. Corre, anãozada. What's your boots are going to soak through. They lie in wait for their lord and prince. I certainly hope Scalen can clean up this mess. What can I do for you? I need to know where Reverend Olkin used to live. Simple. Let me show you on the map. It's about right here. Don't forget. Tá. Vamos procurar o quarto de Olkan. Meu Deus, ele... Oxi. Ele mora no centro comercial? Calma, gente. Vai dar tudo bem. Vai dar tudo certo. Eu até salvar o jogo aqui, eu vou lá e volto, hein. Segura aí. Corta umas mãos. Centro comercial fica pra cá. Hello, Witcher. Pô, que essa chuva também não ajuda, né? Tá. É aqui que o padre vivia, então? Pois bem. Strange aura. Nothing interesting. Nada interesting, mas aqui deve ter algo interesting. Anotações de Olkan. Tá. Aguarde os eventos se desenrolarem. A gente tem que voltar pra lá. Vamos voltar rápido pra lá, a gente vai mostrar as anotações. O padre era o culpado, ele morreu, acabou. Bom, eu acho, né? Pelo menos eu espero que essa missão ela tá meio chata. Tem que ficar indo pra lá, vai, entra, fala, coisa chata, velho. Politicagem. Salvar o jogo. Who will the As I witches see it, sign? every princeling likes to scheme. The prince has a Guilt common must be thing. proven. Otherwise... Why is he lingering about? Those witches be crazy. He better search for a lad who served the Virgin and... Yeah, once done with the prince, he'd better... Farewell.
Good. Grant you that. Bloody bastard poisoned the virgin. I hope at least Rolling you'll down, refrain you from doing silly anything dog. stupid. I'd gladly hear your opinion. Finally, it's obvious Hensel bribed some... That's interesting. Just think it through. The prince couldn't have done it. The wine was in plain sight. Only the servants touched the decanters, and who are they? Commoners. Then that same commoner incited his folk to... Something to think about. Enough of this charade! Try to be reasonable, folks. Sit down and talk in peace. We've talked enough! Come on, lads, let's drag the prince from his hovel! Vergen's not a cesspit for anyone to shit in. There are laws to abide, and Scalen Burden's job is to uphold them. There's no law allowing a serf to threaten a king's scion. I, Silgrat, brother of Seltkirk, the greatest knight to walk Edirnian land, say so. Does it matter who was born in a castle and who in a pigsty? Any fool can prejudge and condemn. It's easier to accuse than to prove guilt. A peasant servant claims that Prince Stennis supposedly attempted to kill Saskia. Why would the prince do such a dastardly deed? Bear in mind how eminent is his lineage. That's why! The mongrel covets the crown! Do you even remember how valorous he was towards Saskia during the negotiations with Henselt? Pretending to be with her he was, sly fox. Taking the simple peasants in. But us lads ain't so dumb as you lords think. See for yourselves how the commoners hate the prince, spitting venom like adders. They hatched a plot to dispose of him. Saskia's servant said that... Where is this servant, might I ask? If he's got something to say, why does he hide like a thief? The answer is simple. He's a fraud. He's hiding to save his skin from you, whoresons. Squirrels have to guard him. One last question. How could the prince poison Saskia? It's a known fact that servants taste wine from the barrels before the virgin sips it. A good point. We can't be sure if the prince poisoned the wine. Stennis is blowing hot and cold. Everyone knows that. You were supposed to prove his guilt, not insult him, yokel. Tell us who else would do it. A peasant wanted to hurt the miss? Never. It's cause of her you noble dogs can't ignore us. A pig won't cut its own throat. A peasant's not foolish enough to raise his hand against his savior. Perhaps it is no peasant's deed. However, that doesn't mean the prince is guilty, fool. Answer me this. Was not Stennis' room next to Saskia's? Do not the wines come from his own lice-ridden cellar? Can he not enter the Virgin's kitchen at will? Yes. His serene dumbhead the prince can, curses on his kin. Nobody in Vergen wants to kill Saskia. And even if they wanted, nobody but Stennis could do it. You're wrong, Colton. Reverend Olkin wanted to get rid of Saskia. He thought she was a monster at heart. Olkin was on Stennis' leash like a dog. How dare you, lout! Do you imagine if someone sits next to a married lady, he's surely fucking her? The priest tried to convince Prince Stennis to join the conspiracy. Is Stennis some dimwit foundling that he dances to a lousy priest's tune? Olcan got what he deserved when Hensel cleaved his head. Now it's Stennis' time. There is no proof the prince agreed. The priest asked him for admittance to the kitchen. So he didn't poison the Virgin himself, but allowed her to be poisoned. Those are just words. Too much guesswork and not enough evidence. You can't convict anyone based on that. Oh, ele. This is dangerous. I am not afraid. Fear is a commoner's trait, unfit for one with royal blood running in his veins. What do you want, to judge me? Is a prince a common thief who steals a dozen eggs at the market? You stand before royal majesty, and you raise your hands against it. In this world there are crimes that can be forgiven, and crimes that, by any means, cannot. Just as a mother killing her own child, or a man slitting his own brother's throat cannot be forgiven. A crime against one anointed by the gods themselves also cannot be condoned. He who raises hand against divine right is not worthy to walk this world. And what about he who poisons the Virgin of Edirn? Firstly, Saskia is alive, so no one can blame me for her death. Secondly, you have no proof that it was I who tried to murder her. And thirdly, I assure all gathered here, I won't rise above the law. However, only she, the Virgin of Edirn, can judge me. Can he?
And if Saskia won't get well, who's gonna judge you? I believe she can be cured. But if the gods decide otherwise, we'll summon a coven of the wise who can pass just sentence. Those are words worthy of a true sovereign. I am the one you should look to for guidance. Let my deeds be the flame that lights up your darkness. Ai, ai. The prince has a right to a fair trial, no matter if he's guilty or not. We can't deny him that. What will the peasants do if we hand them the prince? Will they hear him out? No. They'll hang him from the nearest tree or tear him limb from limb. What will happen if we allow a lynching? What if people see that might makes right? Who'll guarantee they won't desire to avenge their wrongs, real and imagined? Who'll protect people whose only fault is noble birth from the exasperated mob? And where will it lead? Conseguimos controlar a situação, pelo visto. The peasants are furious. They didn't dare mount a frontal attack. But they haven't forgotten about Stennis, and won't. It'll be that way until Saskia regains consciousness. She won't keep order by strength alone. Unless it's a great strength. We need an authority figure, and royal blood. 5 courts go to waste in the Dwarven dungeon at the moment. There's also Henselt. Going into that haunted mist is madness. Stealing Stennis away would be easier. No. Anything involving Stennis will cause a riot. I've had enough of the peasants and nobles barking. Saskia's the best leader I know, but she can't hope to defeat Henselt's army with this rabble, which is why I'm going to get reinforcements. Where? 4 Scoia'tael units await in hiding to the east. Time to summon them. You'll make it in time? I must. Beleza, Jorvert. Boa sorte. Obtenha um pouco de sangue de Henselt. Converse com Filipa. Ok. Bastantes missões novas. Pois bem. Vamos lá. Missões novas que temos. Sangue real. Obtenha um pouco de sangue de Henselt. Eu não sei onde está o Henselt, né? Mas tudo bem. E, obviamente, a gente vai ter que falar com a Filipa. Vamos lá falar. Ah, no caso a gente tem que aguardar as coisas se desenrolarem. Ué, pera, eu tenho... é aqui que eu tenho que falar? Ué, não entendi. Consigo entrar aqui no quarto dele agora? Não. E aqui eu consigo? Opa. O que tem aqui dentro? Temos orange e orange. Nada de muito útil, eu diria. Deixa eu salvar o jogo e passar o tempo pra ver se funciona alguma coisa. Pelo visto a gente vai ter que aguardar se desenrolar mesmo, né? A gente não pode mais entrar. Acho que não... Vou passar mais o tempo só por precaução. Passei mais um pouquinho de tempo. A gente vai ter que aguardar os eventos desenrolarem. Mas deixa eu dar uma olhadinha aqui. Caçando magia. Encontre o local de poder que Cécio Burdle mencionou. Sangue real. Obtenha um pouco de sangue de Henselt. As paredes têm ouvidos. Espere os eventos se desenrolarem. Onde está a atriz? Converse com Filipa. Vamos lá, né? Falar com a Filipa. Vambora. Filipa, meu bem, vamos falar sobre a Trios. Que isso?
Ai, meu Deus, os peitinhos. Para, sai da tela. I tried locating Triss, but the mist disrupts the megascope. There's a weak signal nearby, probably on the other side. In the Kedweni camp? You'll have to pass through the mist. There's no time to lose. I'm continuously scanning the battlefield. I'll show you the way through. I'll find you when you enter the mist. Farewell, then. We still need royal blood. I know. Henselt. We need his blood, not his death. How many times do I have to tell you I'm not a Kingslayer? Ok. Filipa, vem cá rapidinho, meu bem. Não tem nada não. Remember the antidote for Saskia. It's very important. E você, ô agredida, você tá bem? Ah, então tá bom. Atravesse para o outro lado, lá névoa espectral. Tá. Vamos ver as outras missões. Batalha eterna, a gente ainda precisa pegar alguns itens, vida ou morte. Pegar alguns itens. A única missão que a gente tem tirando essa é esse símbolo de ódio. Também a gente tem que aguardar os acontecimentos. E tem essa questão aqui. Caçando magia, eu acho, né? Encontra o local de poder que C.S. Burton mencionou. Bom, eu acho... Para ir pra lá, eu vou ter que descer aqui, passar aqui, pá. Tá, vamos lá. Achar esse local de poder. Bom, rapaziada, estamos de volta. Vamos enfrentar algumas árpias. Basicamente a gente tem o local de poder nessa igreja aqui. Deixa eu ver se eu só boto pra salvar aqui, porque eu não quero perder nada não. Pula. Beleza. Meu Deus. Calma, muita. Tá, gente. Foi? Show. Tá. Vamos pegar esses loots, porque eu não sou besta. Tá. Bom, aqui tem um local de poder. O Ard tá com buff. Chave dos magos, diagrama de óleo. Cadê o diagrama? Item de missão. Medalhão de Filipa. Aqui eu desço. Aqui eu subo. Ai. Vai, besta. Bom, fica aí. Não quero saber de você não. Cristal mágico. Arpia Caleano. Ih, essa aqui é mais forte, hein? Entregue o objeto a Filipa. Tem mais? Não. O que tem mais aqui, hein? Cogumelo, frutinha, vários neckers. Olha a tropa vindo, rapaziada. A tropa dos neckers, rapaz. A tropinha. Tá, pera. Aqui tinha uma descida pra cá. Vamos ver pra onde isso aqui vai dar. A gente só desce mesmo, beleza. Vamos voltar lá e entregar pra Filipa. Estamos de volta. Filipa! Trouxe um presente pra você.
You wanted to discuss something? Sim, encontrei o cristal. I found one of the ingredients for Saskia's cure. Show me. Interesting. Getting warmer, but still not there. It's as if I'd sent you to get me the sun and you'd brought me a candle. We need something massive, an item of real power, Geralt. This is a dwarf's dream. Stolen and magically encased in this crystal. It would do if it was stronger. You know what this means? In addition to normal harpies, there are Solano in the area. Solano? Dream snatchers. The only harpy species to develop something resembling intelligence. They magically bind dreams to mountain crystals. I heard they once inhabited this area. Solano live among regular harpies, but their lair should be full of stolen dreams. One of those would be powerful enough, I'm sure. You'd have to enter the harpy lair through the quarry. Unfortunately, the gate to the caves is locked and Cecil Burden won't open it. I asked him on another occasion. Stubborn as a mule, that one. But we must not relent. Saskia clings to life by a thread. Let me show you the desire contained in this particular dream. Don't be hasty to judge. Yes, I can feel it. Whose dream is it? Cecil Burden's. In that case, I need to see the alderman. Got a feeling he just might open the gate for me. Ok, convença Cecil Burden a abrir o portão. Perfeitamente. Farei com que ele abra o portão pra mim. Eu só não lembro onde ele mora. Eu tô seguindo muito... Tudo que eu ando aqui dentro, gente, eu me baseio muito mais ali pela setinha amarela ali, ó. Do minimapa ali à direita, entendeu? E aí, Cécio? I need to get inside the harpy lair. No chance. I know all about the harpies. They steal dreams, collect them. I found one, but it proved too weak for our purposes. I need a stronger one. So I'm asking you nicely, open the damn gate. Listen, Witcher. I want Saskia to recover, I do. But don't ask me to turn this town into a circus just before we battle Henselt. My grandfather locked that gate for a good reason. Imagine if we could all go in there to look at those dreams. Dwarves, peasants, their scoia'tael, Adernian nobles even. All seeing the desires of others. Terrifying. It would be the end of Vergen. What's more, legend has it the oldest stolen dreams can become reality. I don't want nightmares stalking Vergen's back alleyways come nightfall. Open it. I'll make it quick. Stop pissing me off. You're acting like a drunk suitor. No means no. You know, don't know if I should mention this, but the dream I found belongs to you. What are you talking about? It's an embarrassing affliction, I imagine. Hell, even something of a political liability in your case. Some might even call you a freak. You're the alderman. An ages-old tradition is vested in you. On top of that, you now lead the preparations for Vergen's defense. You wouldn't dare. Imagine your ancestors carved in stone. Condemnation, not pride on their bearded faces. Who knows? Maybe you'd keep your office, but you'd be the talk of the town for ages. And your nephew? Poor kid. I'll open the gate. I promised Scalen's mother I'd be sober as a judge to the end of my days, and I aim to keep my word. I don't give a damn about ages-old traditions and piss on loose talk. But you're right. I cannot compromise Vergen's morale. You must bury this thing. The secret dies with you, never to be spoken aloud. Understand? I do. Thanks, Cecil. And good luck staying sober. Procure o artefato nas cavernas. Mano, agora eu fiquei curioso. Que segredo é esse, hein? Mate a arpia rainha em seu covil. Eu estou achando que vai ser uma missão que eu vou morrer 58 vezes. Então, eu vou preparado, né? Acredito eu que eu vá preparado. Assim espero e assim tentarei fazê-lo. Eu tô com a armadilha de arpia para destruir qualquer cova que ela tenha. Eu comprei no comerciante. Tenho meus olhos, tenho as minhas poções. Agora a gente pode tacar 4 poder. Se eu enfrentar de 1 para 1, eu acho que eu consigo ganhar.
Mas se eu enfrentar vários ao mesmo tempo, eu acho que não tem como não, velho. A arpia dá muito dano. A arpia é um bicho forte ainda comparado nesse jogo, né? Pera, eu tenho que vir pra... Acho que eu tenho que vir pra cá. Pra cá que eu tenho que vir mesmo, gente? É, tecnicamente é, né? Aqui é a casa de alguém. E aqui? Ah, é aqui mesmo. Tá. Pra cá? É necessário uma chave. Oh, ele não me deu a chave? Tá. Pegar a espada. Aqui, gente, esse canto do mapa foi onde eu fiz a missão secundária das arpias, né? Então faz sentido que a rainha esteja por aqui. Inclusive, eu tinha que entregar uma missão secundária pro rapaz dessa casa aqui. Vamos dar uma olhadinha. Yes. Aí, ó. Beautiful, my queen, my lady. You're a wondrous sight. All in your nest envy you. Hope I'm not interrupting. I want you to have this feather. I have no use for it. No, thank you. Neither do I. Neither does this collector, you mean? Yes, neither does he. I wonder why he needed a specific number of feathers. Perhaps to match the number of empty spaces in his feather album. Don't see how that would matter. It's immensely important. Well, I guess I don't know much about collections. Pretty warm for this time of year. It is colder usually, isn't it? As conversas constrangedoras. Mages must be up to something. Oh, yes. They devise with experiments. Always changing the world. They'll botch it one day, and it'll be the end of us, I tell you. I shudder to even think about it. Saco de penas, missão completa. É, enfim, né? Vamos lá, gente. O que a gente vai precisar fazer, tá? Primeiramente, deixa eu entrar aqui no modo de alquimia, tá? Deixa eu ver se a gente consegue fabricar a Petri. Petri aumenta o dano do sinal. Vou fabricar algumas. Gralha aumenta o dano da espada. Vamos craftar. Mais 6 tá bom. Perfeito. Agora a gente vai beber poções. Então a gente vai beber andorinha, Petri e gralha. Vamos ver se vai dar certo ou se a gente vai morrer. Ok, veneno no máximo. Agora a gente vem e vai colocar incineração. Vou colocar incineração aqui, uma pedra de incineração. E também vou colocar óleo. A gente fica com óleo e a pedra. E eu acho... armadura élfica, vamos botar. Seguir a incineração, beleza. Isso aqui a gente coloca pra cá, né? E de espada aqui, acho que a gente não tem mais nenhuma melhor. A gente tem, né, velho? Pegar essa missão secundária. A gente não vai utilizar ela, mas... eu acho que a gente tá pronto. Então, gente, eu apertei o botão errado, parei de gravar. Pera aí, vamos fazer de novo aqui, gente. Pera aí, calma aí. Troféu de Elton. Enfim, calma. É a runa de fogo. Óleo. Vamos beber as poções. De novo, né? Andorinha. Nossa, eu vou ter que craftar. Pera aí. Alquimia. Vou craftar Petri. E gralha. Ok. Aí agora vem beber. Vou beber andorinha, Petri e gralha. Tá. Eu apertei em parar de gravar, velho. Eu sou muito burro.
Vai fazer o que? Faz parte. Agora sim, finalizamos. Vamos salvar o jogo. Eu queria apertar F5, velho. Apertei F9. Vambora. Esse vídeo vai ser um pouco mais longo, que eu acho que eu vou morrer bastante pra rainha. Aqui não vai ter arpia nesse momento que eu já matei, tá, gente? Da missão secundária, então tá de boa. Deixa eu só pegar aqui, ó, Caçando Magia, essa missão aqui. Artefato mágico. Um contraste da rainha mãe. Mate a arpia rainha. Era pra cá mesmo que eu tinha que vir, né? É, ali pra baixo. Aqui normalmente estaria cheio de arpias, tá, gente? Mas é aquilo. Eu matei todos em off. Espero que dê tempo, né, gente? Da gente matar. Eu não devia ter usado o óleo agora. Talvez eu devia ter esperado. Mas... aqui tem essa briônimia. Tem esse apagote aqui. E aqui tem um sinal de poder. Já arde. A arde é muito importante, tá, gente? Pra lutar contra a arpia. Bom, é agora, gente. Lutaria e obrigação. Ok. Deixa eu poder lutear aqui, obrigado, Briômia. Vamos sempre salvando, gente, sempre salvando. Ah, vocês são arpias normais. Ok. Aham. Armadura de couro caediana. Oh, ela é forte, mas eu vou utilizar a minha mesmo. A todo momento salvando, gente. Não vou ficar pegando esses itens aqui não, gente. Ah, que lugar bonito, velho. Peguei a briômia. Tá, mas aquele negócio na parede ali eu quero. O que é isso aqui? Sonho cristalizado. Calma aí! Velho, esses bichos são muito fortes. Tá, peguei. Vamos passar mais um pouquinho de óleo, que o óleo acabou. Salvo o jogo. Tá. Deixa eu dar tempo até pra a andorinha fazer efeito, me curar. Tá, a gente tem que descer, vamos salvar.
descer. Salva, pelo amor de Deus. Salva, salva, salva. Tá. A gente joga assim. A gente mata um bicho e salva. Porque eu não quero voltar isso tudo, não. Meu Deus, eu escutei o bicho. Eu escutei ela. Eu escutei a rainha das rainhas. Ah, eu tenho que ir pra direita e pra esquerda aqui, velho. Eu vou pra direita porque minha missão tá pedindo pra ir pra esquerda. E se eu não quiser vir aqui por baixo, o que você vai fazer? Tá. Ai, velho, é muito peso. Vou jogar essa armadura fora, meu Deus. Sonho cristalizado. Calma, calma, que é perigoso, perigoso. Perigoso. Tá. Deixa eu ver coisas inúteis que a gente pode jogar fora aqui, gente. Eu vou jogar isso aqui tudo fora, velho. É muito peso e nada útil. Ok. Esses itens aqui, querendo ou não, a gente pode fazer poção. Faz bastante coisa com isso. Inclusive, vou até pegar de volta essa armadura aqui. Agarra. Tá. A armadura foi uma péssima ideia. Vamos jogar mais o que? Esse porrete fora. Espada élfica. Martelo. Marreta anã. E essa espada eu vou deixar. Salva, óbvio. Tá. Tá, tamo bem. Tamo avançando, isso que importa. Agora sim, a gente tem que ir pra nossa missão. Vambora. Pegar mais um pouco de sangue de falca. Deixa eu ver se a pedra ainda tá fazendo efeito. Tá, runa de fogo. Cadê a rainha? Olha ela ali. Oi, Queen. Que isso ativou, velho? The head of a king. Take it to Sheila. You know where. She'll give you coin and further orders. Heavy. How am I supposed to carry it through the forest? I won't be able to draw my sword. You'll go unarmed, in common clothes. Try to sneak through unnoticed, but if anyone asks, you're bringing the witch some sausages. You can see it a mile away, and it stinks of vinegar. I'll have to find a thick sack. Go on. Quit complaining.
There's no time. É o rei morto, né? Tá. Assassino de reis. Jogo salvo. Putz, grilo. Calma, família. Família, 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 família. O que tá acontecendo? Meu Deus! Olha a quantidade de bicho, velho do céu! Gente do céu, desceu 5 bichos do céu. Tá, pera. Item de arremesso. Deixa eu ver se eu consigo fazer um summon aqui. Que é aquela bomba. Pera aí. Summon aqui. Consigo fazer? Eu vou fazer mais 5. Não, eu vou fazer tudo, porque eu acho que a gente vai precisar de mais. Olho pra lâminas também. Tá. Aí por que eu peguei o summon? Porque eu acho que a gente vai precisar. A gente vai pegar primeiramente o summon, colocar aqui. Selecionar ele. Ativar o Queen. Tô carregando muito peso, pera. Vou jogar essa armadura caidiniana fora aqui. Tá. Aí eu ativo o Queen. E eu tô pronto pra luta, tá? Então eu ativei o Queen, beleza, salva o jogo. Vambora. Guess they'll never learn. A gente pode correr também, né? Bem, um de cada vez, gente. Um de cada vez. Isso, fiquem bugadas aí. Que me facilita a vida. Calma. Calma, sem afobação, calma. Ai, gente. Que dor. Ovo da arpia. Nossa, eu peguei uma espada chamada Árpia. Nossa, velho, eu peguei muita coisa. Tu tá louco, velho. Eu peguei muita coisa, gente. Muita coisa. Pera. Troféu de Árpia. 4 de armadura? Ixi. Ah, mas eu perco vitalidade. Árpia é um item mágico. Dá menos dano do que a minha atual, né? Sonho dileto. Eita, a armadura mediana me deixa pesado. Bufa élfica. Não vai adiantar. É, tinha que tirar uma aqui mesmo. Salva o joguinho. Sonho dileto. É, aquilo que a gente já viu, né? Tá. Deixa eu ver o sonho prateado. By the gods, they're closer and closer. They'll not catch me. To the workshop. They'll not find it there. Over my dead body, horsets. You'll never fathom Master Baltimore's secrets. It's not far now. Eita, morreu o Segredos do Baltimore. Tá.
Vamos agora usar o segredo verde. Seria cristal verde, né? You're as beautiful as an elf, my lady. Come to me, my hero. Let's fuck in the barn. Oxi. Oh, the luck. To think I wanted to play dice with the others. Call them too. It'll be lovely. Ok. Eu não sei de quem era o sonho, mas... sonho de um camponês qualquer. Cristal azul. Um arco. Talvez seja Scoia'tael. Esed Mahon. Ai, vá. Este impedon. Eloranet Eleorien. Feredein Mahon. Haldaumas. Ah, ele tá comendo, mas nada demais nesse sonho. Né? Tá, nada demais. Sonho de Iovert. Ok. Procure a casa de Baltimore em Vergen. Perfeito. Mas isso vai ficar no vídeo de hoje, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. No mais, deixa aquele like, se inscreve no canal e comenta nesse vídeo. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu. Falou!